So we start this. We learn this today's new algorithm is called Dijkstra algorithm. It is a kind of continuation of the last class. Last class, remember, uh, we have seen. Let's say we have a rectangular blocks, and inside this block there are no this is a whole IC, and there are several blocks maybe here and here, and there are so many blocks and maybe small blocks here, right, and here. So there are so many blocks. So now if we want to okay, so once we have this kind of blocks, then we learned there are two things we learned. Number one is called Swiss box. Right? The Swiss box, and there are we call it Swiss box, right? There are we have learned those number of Swiss box. Okay, let's say 1, 2, 3, or whatever. You can put the name. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are so many. Maybe there are more. Uh, so once we have the Swiss box, and also we have learned that the weight. That means how many wires can flow from this line, right? And how many vertical wires can flow from here, right? Those are called the weight of those channels, right? Routing channel. So in here, this Dijkstra algorithm, the program is already there. This algorithm actually defines that what kind this algorithm actually provides us the routing channel for minimum length and weight. And minimum weight, we cannot consider only the length, but we also need to consider the weight as well, because if there is no channel, so we cannot pass the line through that. So that's why in here, this algorithm is a very efficient one. So let's say we need to connect from this point to this point, right? So how which should be the channel? Which one should be the most efficient channel for routing between this point, and let's say this is A and this is a point B, and we want to start from here and going to B. So what kind of which path should we follow? So that will be generating from this algorithm. So we can maybe we can go this way, or we can go this way, or we can go this way, or we can go this way, and in here also, right? There are so many way to flow, or we can go here and go there and then go here. Right? There is so many path can be generating, and but out of those, which one is the most efficient? That will be determined from this algorithm. So let's take an example how this algorithm works. Uh, so in order to see that, we first we make some instead of those whole blocks, I will make only those node, right? Only the node points. Let's say we put some nodes, and then let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and let's say we can put a 7, and we can put it here and stop here, or we can put a 9, and there are nine there is an example in the books. There are 9, let's say there are 9 Swiss boxes, and out and from this Swiss box there is we can put the number of this one. So what we can do, we can number this one alphabetical number, and because we also need to number for the weight. Let's say in here, from here to here, this channel weight has a let's say 3, 5, right? The channel weight has 3, 5. So in here we have to put the number. We'll put the circle. We can put an alphabetical number. Let's say in here we put the channel here, and let's say this channel we can connect, or we can yeah, we can connect all of those.
or if you don't need to connect. It's not necessary. And these are the channel, and in here, so I put the alphabetical like alphabets here. Let's say put A, B, C, D, E, F, and G, H, I, right? So there are, let's say, 9 nodes, and there are so many channel also. And now we put the channel weight, and let's say we are putting 3. I'm just putting randomly, but it depends on the exact size of the channel. So let's say 3, 5. We can put it 2, 6, right? And so many we can put a 1, 4. Just random. I'm putting random numbers. Let's say 2, 3, and here 3, 7, right? Whatever like you want. Let's say in here is a 2, 1, and here you can say 3, 2, and there are more numbers there. Is let's say 4, 3, and 3, 4. We have more. Let's say 5, 2, and let's say in here 6, 3, and here is one more left. And let's say 2, 7, right? So these are the weight, right? So these numbers of the channel, weight of each of the channel in here, and the nodes, I am marking the nodes by using those alphabets, that's lowercase a, b, c, d, e, f, g, h, I. So now let's say we can start from anywhere. Let's say you have to connect. Let's say you have to connect from this one, and if we can consider, then this one will be connecting with I. Eh? Let's say this node will be connecting with this node. So then which path should we consider? And that will be defined by this algorithm. If you look, there are so many paths. Let's say we can go here, straight here, and go there, or we can go straight down and vertically, horizontally right, or we can go, let's say, vertically down, and then here horizontally right, and then again vertically down, and then here. Or we can go straight vertically, horizontally up to F, and then go down to I. Or we can go here, B, and then come to the E, and then go here and here. Or go here and go here. And there are so many paths. So, but which one should be should be the more efficient? That will be generating by they'll be generated by this algorithm. So how this algorithm works? So that's how we're going to start to explain. So let's say we put a starting. Let's say this is starting. I'm going to be starting and ending. And let's say this is end, and this is start. Right? Starting node and this ending node. You can consider any one of those. Like you can consider this one is ending, or this one ending. Right? We don't know. Right? I can say they starting from here, and just like a last year example, last time the final exam, it was different. It was for different students. Was different starting and ending. Right? Some students started from here and ending here. Some students started here and ending here, like that. That's depending on, I put some numerical what's called, by using your student ID. So it was different for different students, but does not matter. So if you know the algorithm, it will be very easy to understand. What you need to do, first you have to make a table, like a starting table, and a table like in here, there's a 2-column table, and we start. So in here, uh, we here in the start. No, we don't need to start. We can put some name, or we can just put a like a, what's called, column. Let's say it's a column 1 and column 2, whatever. It doesn't matter. But remember, so the starting column will be starting from the right side, column 2,
So since we are considering this one is starting, so we'll put it A here. This is A node, and from A we have to now we need to see what are the branches coming out of A. A থেকে কয়টা branch বেরোচ্ছে? Here A, you can go this way. Our objective is to go up to I, right? So we have to go from A to B, or we can go from A to D. So we can, so this is starting, and from here we can go two different paths. We can go B or D. So we put a different path here. Let's say B. Here we can put a B and D. There is a two path, and starting from A, we can put a path, and starting from here. So now let's say if we go to B, from A to B, from A to B, so weight will be how much? 3 and 5. So weight will be 3 and 5, right? And if we go to D, so the weight will be 2 and 6. 2 and 6, right? So in here, from A, our objective is from A to E. So we have to follow there is two paths, either B or D. There is no other path, right? If there is another number here, let's say this one, okay, we can put another connection here. Let's say here, we'll make it a little bit complicated. Oh no, sorry, we cannot make it a diagonal, right? Sorry. And in our VLSI circuit, we cannot make a diagonal line. So this is the only path we can go, right? So we have to all rectangular. Okay. Now let's say this is done. Starting from A, we can only generate two paths. One is A and one is B and one is D. Understand up to this point? Yes, sir. And now is the question. Now which one? Which path should we consider after coming from B or coming from D? Now we need to decide, should we consider from D or should we consider from B, right? So from this, from B and D, we need to calculate the total weight of the channel. Let's say in here there is a horizontal and vertical weight was 3 and 5, and this one 2 and 6, right? So now how much is the total weight? Oh, আমাদের ফার্স্টে একটা কনফিউশন হয়ে গেল। ওকে, আমি একটু চেঞ্জ করে দিই, এটা 3 and 4 দিই, রাইট? ফার্স্টে আমাদের ইকুয়াল হয়েছে, ইকুয়াল হলে কি হয় পরে আমরা দেখাবো, রাইট? ইন হিয়ার 3 plus 4, রাইট? ইন আমরা যদি এটা একটু আরেকটু স্পেস দিয়ে করি, লেটস সে দ্য বি, আমরা এইভাবে লিখতে পারি, বি হলো, বি যদি আমাদের 3 4, তাহলে টোটাল ওয়েট হবে 3 plus 4, আর ডি হলো 2 6, and total weight 2 plus 6. So now if you look at that, how much is that one? There is a 2 weight in here. If we go to B, the weight is 3 plus 4 7, and if we go to D, so weight is 2 plus 6 8. So we have to take the minimum one, right? We have to take the path of minimum weight. তাহলে আমরা কি দেখলাম, আমরা যদি এই বি দিয়ে যাই তাহলে আমাদের ওয়েট হবে 7, আর যদি ডি দিয়ে যাই তাহলে ওয়েট হবে 8। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, we have to consider the minimum one. So this in here is minimum, this one. So we'll take the minimum in the right side. We'll take the B, this is 3 4 from the right side, and we'll mark it that this is already taken, right? এই পাথ যাতে আবার আমরা না নিতে পারি সেজন্য এটাকে টিক মার্ক দিয়ে দেবে। So this one already taken here, right? B3 4. Now come here, or you can also make a channel like that, that the B is taken here, this B is going here, right? Now when you coming to B, now you can find two different paths. You see, from B you can go to C or you can go to E, right? There is a two channel. তুমি বি থেকে সি তেও যেতে পারো,
অথবা ই তেও যেতে পারো। তাহলে কি হবে, এখানে বি থেকে উই ক্যান গো টু সি অ্যান্ড ই। আমাদের ছোট করে লিখতে হবে, like we have plenty of things to do. C and E. Now consider how much will be C if we go to C. এখানে কত হবে আর এখানে কত হবে, we have to find out. যদি আমরা বি থেকে সি তে যাই, বি থেকে সি তে যাই, তাহলে এই সির যখন আমরা এখানে ওয়েট ক্যালকুলেট করব, তখন এই এটা যে পদ দিয়ে আসছে পুরোটা ক্যালকুলেট করতে হবে। এই সি তে আসছে কোন পদ দিয়ে, আমরা এ থেকে বি তারপরে সি, সো উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস এন্ড দিস, রাইট? 3, right? The horizontal 3 plus 2 and 4 plus 3, so 3 plus 2 is equal to 5, and this 4 and 3 equal to 7. So its total weight হবে কত, 7 plus 5 is equal to 12. আর ই যদি ই যায়, তাহলে এ থেকে বি থেকে ই, তাহলে টোটাল ওয়েট হবে, এর ওয়েট হবে 3, এটা হলো এক্স এক্স নো আমরা হরিজন্টাল 3 and here 1, so 3 and 1 4, and এখানে 4 and 4, 4 plus 4 is 8. Now its total is how much, is this one also 12, right? Now we have done this second iteration. The first iteration is this and the second is this. Now we have to consider all the all of those unselected nodes. The এখানে B is already in the right side, so we don't need to do the B is already selected. Now out of those other three, like a D, C and E, we have to find the minimum one. What is the minimum? এখানে কত হবে, এখানে 8, this is 8, right? And this was 7, it was, so এখানে 8, এখানে 12 and 12. So out of these three, we have to consider the D, because D is smaller. So we have to take the D here and we mark it D. So now he's coming D. D was how much here? 2, 3. 2 এর যেটা আছে এটা এখানে no 2, 6. বুঝছো এটা, যে প্রথম আমরা বি সিলেক্ট করে এখানে নিয়েছিলাম, তারপরে বাকি যে তিনটা থাকবে তার ভিতর থেকে in here in this case there are 3, so এই তিনটার ভিতরে সবচেয়ে মিনিমাম যেটা, right, মিনিমাম ওয়েট যেটা টোটাল ওয়েট, that will be considered in the right column. এখন আমরা ডি নিয়েছি, তাহলে ডি নিলে এখন ডি in here. So now from D we can go to E and we can go to Z, right? There are two things, we can go to E and we can go to Z, right? We have to consider that how much will be, এই পদ দিয়ে E তে যেতে গেলে কত হয় দেখো তো, if we want to go to E but we have to go to through D, not the B, right? কারণ এখানে D থেকে আসবে, D থেকে যদি এখানে আসতে হয় তাহলে আমাদের ফার্স্ট A থেকে D তে আসতে হবে, then D থেকে E. So what is the path? The weight হবে কত, এখানে 2 and 2 is 4 and 6 and 1 7, so is a total weight হবে 11. আর এখানে Z তে গেলে কত হবে দেখো, 2 plus 3 is 5 and 6 plus 2 is 8. This one is 13. বুঝছো এটা? স্যার আমরা কি তাহলে বি তে যাব না, এ থেকে স্যার বি তে যাব না? এখনো জানি না, আমরা লাস্টে আবার আমরা এখন তো বি তে গিয়ে আমরা একটা পেয়েছি, আবার এখন ডি তে গিয়ে আরেকটা পেয়েছি। হ্যাঁ, এখন কোন পথ দিয়ে যাবো আমরা লাস্টে জানবো, এখনই জানবো না, আবার বি তে যেতে হতে পারে, যে এই ডি থেকে এরপরে যাওয়ার পরে যদি বেশি ওয়েট হয়ে যায় তখন ওই পথ ফলো করতে হবে। আমরা তো শেষ পর্যন্ত যাইনি, তো শেষ পর্যন্ত না গেলে আমরা যাই না, হয়তো তখন আমরা এইচে যাব, তখন ওয়েট বেশি হয়ে যেতে পারে, তখন আমরা আবার ব্যাক করে বিতে যেতে হবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি কি বলেছো? Somebody outside is talking something. Okay, any question from the students?
ওকে, তাহলে এখন দেখো দিস ইজ ডান, রাইট? এই ডি থেকে there is only two পাথ ই এন্ড জি আমরা বের করে ফেলেছি। এখন দিস ইজ দ্য, so this is the first iteration, second iteration, third iteration. এখন আমরা কোনটা নিব আমরা দেখো, এখন আমরা one at this one, these two are already selected, and now we have a 1 2 3 4 4 এর ভিতরে look carefully, 4 এর ভিতরে দুইটা ই দুইবার আছে দেখো, ই 4 8 আছে, না 12 and ই হলো 11, দুইবার যদি ই থাকে, একই নোট যদি দুইবার থাকে, তাহলে যেটা বেশি সেটাকে কেটে দিতে হবে, that will not be considered, right? তাহলে দেখো এখানে ই আছে দুইবার, in here is 12 and here is 11, so we don't need to consider this one, right? আমরা ওটা, that should not be considered. তাহলে এখন আর বাকি কোনটা আছে দেখো, সি আছে একটা, ই আছে একটা, জি আছে একটা, এর ভিতরে মিনিমাম কোনটা, ইটা মিনিমাম, রাইট? জি স্যার। ইটা মিনিমাম, তাহলে কোনটা যাবে এখন এখানে, ই ই যাবে, ই যাবে, and ই হলো 4 7। এখন একটা জিনিস দেখো, এইখানে একটা ই ছিল আর এইখানে একটা ই ছিল, বাট বোথ আর ই, বাট এই ই, এই আগের এই ইটা কোথা থেকে এসেছে, এটা কোন পাথ, এর প্যারেন্ট নোট কোনটা, এটা ডি হয়ে এর প্যারেন্ট নোট হলো ডি, আর আগের যে ই ছিল তার প্যারেন্ট নোট ছিল বি, এই ইটা হলো এই ডি থেকে যেটা আসছে সেটা আমরা এখানে বসিয়েছি, তাই না? এটা বুঝতে পারো এটা, জি স্যার। কারণ এই প্যারেন্ট নোড হলো রাইট সাইডে আর চাইল্ড নোড হলো লেফট সাইডে, তাহলে আমরা এখন ই তো দুটা ছিল, তাহলে দুটা আসলে দুটা প্যারেন্ট, এই ইর প্যারেন্ট হলো বি আর এই ইর প্যারেন্ট হলো ডি, তা আমরা যেহেতু ডি নিয়ে এই ইটা নিয়েছি, সেজন্য আমাদের এখানে কনফিউশন করার জন্য আমরা এইখানে একটা, এখানে না লিখলে হয়, তুমি তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ, পরে হিসাব করার সময় আমাদেরকে হিসাব করতে হবে, আমরা ঠিক আছে লিখছি না, আমরা পরে যখন ফাইনালি আমরা চ্যানেল বের করব তখন কেয়ারফুলি বের করতে হবে যে দিস ই অ্যাকচুয়ালি কামিং ফ্রম দিস ডি, তাহলে এখন ই আমরা পেয়েছি, আমরা নাও উই হ্যাভ এ আউট অফ দিস থ্রি আমরা ই পেয়েছি, তাহলে ওই মার্কেট ই, তাহলে এখন সি আর জি থাকে এখানে, আর এখন ই প্যারেন্ট, ই যদি প্যারেন্ট হয় তাহলে হাউ মেনি চাইল্ড, ইয়ার দেয়ার আর টু চাইল্ড, ই দেয়ার ইজ দেয়ার আর থ্রি, ই থেকে তুমি আবার ডি তে যেতে পারো, আবার এফ এ যেতে পারো, এইচ এ যেতে পারো, কিন্তু ই তো অলরেডি আমরা ডি তে বের করেছি, তাই না? তাহলে এটা ব্যাকে যাওয়া যাবে না, রাইট? সো ইউ ক্যানট ডু দ্য ব্যাকওয়ার্ড, সো উই হ্যাভ টু গো ফ্রন্ট। তাহলে ই থেকে আমাদের এফ হবে আর এইচ হবে, এখানে হলো এফ আর এইচ, এই দুটো বের করতে হবে আমাদের, তাহলে দেখো কত হয়, এফ, এফ যদি আমরা হিসাব করি, ফার্স্টে এফ যদি হয়, এফ দেখো এফ, এই এফ থেকে তুমি কোন পদ দিয়ে তাহলে আসবে, এফ থেকে ই, এই ই, তারপরে ই থেকে ই আসছে কোথা থেকে, ডি থেকে, তার মানে তোমাকে কোন পাথটা ফলো করতে হবে, এফ ই ডি এ, ওই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে এ ডি ই এফ, কারণ এই এফটা হলো, এই এফ এর প্যারেন্ট হলো ই, আর এই ই এর প্যারেন্ট হলো ডি, আর এই ডি এর প্যারেন্ট দেখো এখানে, এই ডি এর প্যারেন্ট হলো এ, তাহলে আসবে কোথা দিয়ে, এ ডি ই এফ। এখন তুমি যখন এখানকার ওয়েট বের করবে, এই এফ এর ওয়েট, তখন তোমাকে নিতে হবে যে পদ দিয়ে আসছো, যে থ্রি, যেটি এই পদ দিয়ে আসছে, দিস ইজ দ্য পাথ, রাইট, এ ডি ই এফ, তাহলে এখানকার ওয়েটটা ক্যালকুলেট করতে হবে, 2 + 2 + 3, 2 + 2 4 + 3 7, and the other one 6 + 1 7 + 4 11, বুঝছো কিভাবে ক্যালকুলেট করেছি? তুমি ই দিয়ে ওই পাশে গেলে কিন্তু রং হবে, কারণ এটার প্যারেন্ট, এই ই এর প্যারেন্টটা বি না, এই ই এর প্যারেন্ট ছিল বি, বাট দিস আমরা যে এখন যেটা ই নিয়েছি তার প্যারেন্ট হলো ডি, সো উই হ্যাভ টু ফলো দিস পাথ। তারপরে এইচ এর সময় কি নেব, এইচ এখান থেকে এই পদ দিয়ে ই তে যাবে, তারপরে ডি তে, তারপরে এ, এই পদটা নিতে হবে তোমার, তাহলে কত হবে, 2 + 2 + 4 8, আর 6 + 1 7 + 3 10,
এখন কত হবে দেখো 11 + 7 is 18 আর এখানে হবে এখানে 18 দুটো 18 ওকে ইকুয়াল হতে পারে। এখন দেখো তো এই কোনোটা সেম সেম নোড আছে কিনা, এখানে আছে সি, এখানে আছে ই, তো আমরা অলরেডি নিয়ে ফেলেছি, উই ডোন্ট কেয়ার। ই, সি, জি, এফ এন্ড এইচ, এর ভিতরে দেখো তো মিনিমাম কোনটা? সি। মিনিমাম হলো সি, তাহলে আমাদেরকে সি নিতে হবে। তাহলে সি এখন চলে আসবে এখানে, দেখো সি চলে আসবে এখানে। এটা একটু ফ্যাট লাইন দিলাম বোঝার সুবিধার জন্য। তাহলে সি আসবে, সি কত এটা 57। তাহলে সি যদি আসে তাহলে সি এর প্যারেন্ট কি বলে সি এর চাইল্ড বের করতে হবে। সি এর চাইল্ড কোনটা? আমরা তো ওই বি, নাও উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য সি, হোয়াট ইজ দ্য প্যারেন্ট নোড অফ সি? বি, বি। তাই না? তাহলে আমাদেরকে এখন এই সি থেকে বি, এই সিটা, দিস সি ইজ কামিং ফ্রম বি, আর নাও what are the childs or child, right? So in here only one child, তাই না? Only f, so you have only one f, f বের করতে হবে এবং f এর ওয়েট বের করব কোথা দিয়ে? f থেকে সি, সি থেকে কোন পদ দিয়ে যাবে? বি হয়ে যাবে, কারণ দিস সি ইজ কামিং ফ্রম বি, বি ইজ দ্য প্যারেন্ট অফ দিস সি, আর এই বি এর প্যারেন্ট ইজ এ হিয়ার, রাইট? দিস বি এন্ড প্যারেন্ট ইজ এ। তাহলে আমাদেরকে এই এফ থেকে এই পদ দিয়ে বের করতে হবে না। এফ অলরেডি একটা কিন্তু আমরা বের করেছি, বাট দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট পাথ। নাও উই হ্যাভ টু ফলো দিস পাথ। তাহলে এখানে কত হবে ওয়েট? দেখো 3 + 2 is 5 + 3 is 8, আর 4 + 3 7 + 7 is 14, right? তাহলে টোটাল কত হবে? 22, right? So this is the only child. Now stop here, that iteration is done. Now you look at here, there is a this is gone, this is gone. Now we have a, we have a 2f, look at that, we have a 2f, you see that? তো কোনটা রাখবো আমরা? ই প্যারেন্ট থেকে যেটা আসছে এইটা রাখবো, হ্যাঁ এটা কেটে দেবো, জি স্যার। হ্যাঁ এটা কেটে দেবো, এখন নট ভ্যালিড। তাহলে এখন বাকি যেটা থাকবে, তাহলে এখন যেগুলি আছে তার ভিতরে দেখো কোনটা মিনিমাম। এখন হলো এফ, জি। আছে কোনটা? এই যে জি আছে, এফ আছে আর এইচ আছে, জি এফ এইচ, এর ভিতরে মিনিমাম হলো জি হচ্ছে মিনিমাম, তাই না? জি স্যার। তাহলে এখানে চলে যাবে জি, জি কত এটা ছিল 58, তাহলে এখন জি, জি এর প্যারেন্ট কোথায়? জি, জি এর চাইল্ড কোথায় দেখো? জি এর চাইল্ড হলো এইচ, অনলি ওয়ান, তাহলে এখানে এইচ আসবে, এইচ। কিন্তু এখন কোন পদ দিয়ে এইচ থেকে আমরা বের করব স্টার্টিং এ পর্যন্ত কোন পদ সেটা? এই জি এর প্যারেন্ট কোথায় দেখো তো? জি এর প্যারেন্ট হলো ডি, জি এর প্যারেন্ট হলো ডি আর ডি এর প্যারেন্ট হলো এ, তার মানে এই পদ দিয়ে আসতে হবে, তাই না? এ ডি জি এইচ এই পর্যন্ত আসতে হবে না? জি স্যার। তাহলে এখানে হবে 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10, আর এখানে 6 + 2 8, 8 + 2 10 also, 10 10 is equal to 20, right? That is the only child. Hey, তাহলে এটা ডান। ওকে, আমরা এখন অলমোস্ট right, মানে আমাদের স্পেস ইজ লিমিটেড। নাও উই আর গোয়িং, ওকে। নাও এখন দেখো এইচ আরেকটা আছে কিনা, রাইট? উই হ্যাভ ওয়ান মোর এইচ, দেখছো এখানে আরেকটা এইচ আছে কিন্তু উপরে, রাইট? এই 18, আরেকটা আছে এখানে এই 20, তাহলে এটা ক্যান্সেল, দিস উইল নট বি কনসিডার্ড। তাহলে এখন এটা আমরা জি নিয়েছি, তাহলে আর থাকলো কি কি? তাহলে দেখো তো, জি তো নিয়ে ফেলেছি, তাই জি নেওয়া হয়েছে, আর থাকে এফ আর এইচ, তাই না? এফ আর এইচ, দুটোই তো সেম। ওকে, এফ আর এইচ, ওকে দুটোই সেম হয়েছে, সো উই ক্যান কনসিডার এনি ওয়ান, রাইট? দুটোই যদি সেম হয় তাহলে আমরা যে কোনটা নিতে পারি। তো যদি এফ এইচ, ওকে, বিকজ দে হ্যাভ দ্য সেম প্যারেন্ট,
ই, তাহলে আমরা যে কোনটা নিতে পারি, তা আমরা কোনটা এইচ নিলাম, এইচ নিলে আমাদের এইচ কত, এটা 8 10। তারপর এইচ এর চাইল্ড কোনটা, এইচ এর চাইল্ড আসলে আই, যেটা আমরা যেতে চাচ্ছি, আই কত হবে এখন দেখো। এখন হলো কোন পদ দিয়ে যাবো, এই এইচ নিয়েছি আমরা, এই এইচ থেকে এই এইচ এর প্যারেন্ট কোনটা, ই, আর এই ই এর প্যারেন্ট কোনটা, দেখো এই ই কিন্তু আসছিল কোথা থেকে দেখেছো, এখান থেকে। ই এর প্যারেন্ট হলো ডি, তাহলে আমরা কোথা দিয়ে যাব, আই থেকে এইচ, এইচ এর প্যারেন্ট হলো ই, ই এর প্যারেন্ট হলো ডি, তাই না? ই এর প্যারেন্ট হলো ডি, ডি এর প্যারেন্ট হলো এ। বুঝতে পেরেছো কোন পদ দিয়ে যাচ্ছে এখন? This one is the last one, so we have to carefully consider I হলো H এর চাইল্ড, তার মানে H এর চাইল্ড, কারণ এখান থেকে এইটা যাবে, এটা কিন্তু এই Hটা কোথা থেকে এসেছে দেখো, এই H হলো this one, এই H হলো E এর প্যারেন্ট, তাহলে এই H হলো E এর প্যারেন্ট, তার মানে এই পদ, এই পদ। তারপর সেই ইটা আবার কোথা থেকে আসছে, ইটা হলো কার চাইল্ড, ডি, ইটা হলো ডি এর চাইল্ড, এই পদ দিয়ে আসছে, আর ডিটা কার চাইল্ড, এটা। তাহলে পথ কিন্তু এটা এখন দেখো, রাইট, জাস্ট জিগজ্যাগ পথ। তো এটা কত হবে এখন দেখো, কত হবে এটা, 2 + 2, এই পদ দিয়ে যাবে না, 2 + 2 4 + 4 8, 8 + 6, 8 + 6 কত হয়, 14, 14 স্যার। 14, আর y কত হবে, 6 + 1 7 + 3 10, 10 + 3 13। ওকে, ও না, মেবি আমাদের আরো একটা ভাগ করতে হবে, এটা কোনটা নাম দিলাম, আই, এটা 13, তাহলে কত হয় আমাদের 27, না, জি স্যার। 27, রাইট, এটা আমাদের ডান। ও সরি, আমরা উপর দিয়ে চলে গেল আমাদের আইটারেশন। তাহলে এখন দেখো তো আর কি বাকি আছে, আই আর এফ, এফ এখনো বাকি আছে, দেখো এফ কিন্তু কত, এফ হচ্ছে 18, এইচ না নিয়ে আমরা যদি এফ নিতাম, এখন আমাদের আই পর্যন্ত আসতে হবে, এফ এখন তাহলে এফটা চলে যাবে ওখানে, এফ, এখন এফ হচ্ছে এখানে যদি যায়, এই এফটা আমরা এখানে নিয়ে যাব, এফ, এফ যদি যায়, এফ কত, এটা না 18, 18 এ এটা 7 11, দেখো এই এফ থেকেও আবার আইতে যেতে পারে, তাহলে সেখানে আই কত, হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যারের কি নেট সমস্যা? স্যার আপনার মিউট হয়ে গিয়েছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, কতক্ষণ গেল মিট হয়ে, তাহলে স্যার মিউট বেশিক্ষণ হয়নি, কিন্তু স্যার নেট অনেক প্রবলেম করছিল, শোনা যায়নি লাস্টের কথাগুলা। ও, আচ্ছা, দেখো তো এই যে এই full view। কোন পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছিলে, দেখো তো স্ক্রিনে, স্যার এই যে দুইটা সেম 18 18 18 আমরা এইচ নিয়ে ক্যালকুলেট করলাম, এখন স্যার আমরা এফ নিয়ে করব। ও তাহলে তো বেশি, তাহলে এফ নিয়ে করবো, রাইট, তাহলে এই পর্যন্তই, তাহলে এখনই শুরু করেছি, তাহলে তাহলে এফ থেকে দেখো, এই এফ থেকে আমরা আই তো চাইল্ড, আই হলো চাইল্ডে যাওয়ার জন্য এখন এই এফটা কোথা থেকে এসছে সেটা দেখতে হবে আমাদের, এই এফটা কোথা থেকে আসলো, এফ আসছে হলো দেখো এই যে এখান থেকে, এফ এর প্যারেন্ট কি, এই এফ এর প্যারেন্ট কোনটা ধরেছি আমরা, এই যে এফ, এই এফ এর প্যারেন্ট হলো ই, তাহলে এফটা ই থেকে এসছে, আর সেই ইটা কোথা থেকে আসছে দেখো, এই যে এফটা আসছে ই থেকে, আর এই ইটা আসছে এই ইর প্যারেন্ট হলো ডি, এই ইর প্যারেন্ট হলো ডি, আর ডি এর প্যারেন্ট হলো এ, তাহলে আমাদের এই পথ দিয়ে যেতে হবে, দেখো এই পথ দিয়ে এসে, এই পথ দিয়ে গিয়ে, এই পথ দিয়ে গিয়ে, এই পথ দিয়ে যেতে হবে, বুঝছো? তাহলে এখন আমাদের ওয়েট বের করো তো, এই যে 2
plus 2, 4 plus 3, 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 7 plus 2 হলো 9, 9 আর y axis 6 plus 1, 7, 7 plus 4, 11, 11 plus 7, 11 plus 7, 18, 18, তাহলে এটা যোগ করলে কত হয় 27, বাহ ভেরি কমপ্লিকেটেড, একই রকম হয়ে গেল। তাহলে এখন দেখো, এখন বাকি আছে কি দেখেছো, বাকি কিন্তু আছে দুটো আই, রাইট? আমি একটু চেঞ্জ করে দিই, এইখানে 6 করে দিই, রাইট? তাহলে আমাদের এটাতে 17 হবে, তাহলে এখানে 26 হবে। হ্যাঁ, দুটাই সেম হয়ে গেলে তুমি এই পদ দিয়েও যেতে পারো অথবা এই পদ দিয়েও যেতে পারো, দুটা হয়ে যায়। তাহলে আমরা মনে করি এটা 7, এটা 6 দিয়েছি, 2 6, তাহলে এটা হলো 26, এটা 27। তাহলে আমাদের এইটা এখন ফাইনালি এটা আই চলে আসবে এখানে, আই 9 আর 17, রাইট? তাহলে এইটা আমরা এখন কনসিডার করেছি। এখন দেখো পাত এখন হিসাব করো যে এই আইটা এখন এখানে এসেছে, তাহলে কোন পাত দিয়ে আমরা আসলাম দেখো তো, কোন পাত দিয়ে তাহলে আমাদের মিনিমাম ওয়েট হবে, এই এখন যেটা করলাম সেটা না, যে এ থেকে ডি তে আসতে হবে। আমরা এখন এটা একটু যদি ক্লিন করি, হ্যাঁ আমরা এই যে দেখো এখানে এই আইটা হলো এর প্যারেন্ট কি, এই আই এর প্যারেন্ট এফ, তাহলে এই আই এর প্যারেন্ট এফ যদি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে এই পদ দিয়ে আসছি, রাইট? তারপরে এই এফ এর প্যারেন্ট কোনটা দেখো তো, এই এফ এর প্যারেন্ট হলো, ওই মোমেন্ট এই এফটা কোথা, এই এফ হলো, এই এফ হলো এখান থেকে আসছে, এই এফ। দেখো এই এফ এর প্যারেন্ট কি ই, এফ এর প্যারেন্ট কোনটা ই, আমরা এই পদ দিয়ে মোমেন্ট, হ্যালো, হ্যাঁ ও হ্যাঁ বলেন চলেছে। না তো আমি তো ওই যে অফিসে, না বিশেষ দরকার না, কে কারণ, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে না না যদি অসুবিধা হয় তাহলে ডিপার্টমেন্টের অফিসে দিলেও অসুবিধা নাই, পরে আমরা কোনো সময় তো পাঠাতে পারবো আর আচ্ছা আচ্ছা, মানে কোচের নাম কি, কোথাকার? ও ওটা কি এনএসটিএল নাকি জানি, নোয়াখালী? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তাই, আচ্ছা তাহলে আপনি কি সানডেতে আসবেন, সানডেতে অফিসে আসবেন নাকি, সানডেতে অফিসে যাবেন? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি উনি যখন বলেছে তখন আমি আসলে বলতে পারি না, কারণ উনি আসলে সেক্রেটারি, আমি হলে বলতাম যে অফিসে রেখে যেতে, আর এত ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস না। হ্যাঁ সেটাই, আচ্ছা ওকে, না না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বাই, ভালো থাকবেন। আচ্ছা সরি, আবার ডিস্টার্ব হলো একটু। ওকে তাহলে কি দেখলাম আমরা, ও আই থেকে এই ই পর্যন্ত আসছি তাই তো, এটা তো বুঝছো রাইট? রাইট, এই জি যে স্যার। আই হলো এফ, এফ হলো এফ এর প্যারেন্ট হলো ই, তাহলে এফ এর প্যারেন্ট হলো ই, তারপর ই এর প্যারেন্ট হলো, ই এর প্যারেন্ট কোনটা, এফ এর প্যারেন্ট হলো ই, আর ই আসছে কোথা থেকে, মোমেন্ট, এফ এর প্যারেন্ট হলো এফ, এফ এর প্যারেন্ট ই, আর সেই ইটা কোথা থেকে এসছে, E, oh, E is coming from here. E is coming from D.
E is coming from D আর D is coming from A, তাহলে আমাদের পাথ দেখতে পেয়েছো কি হয় তাহলে পাথটা, বুঝছো এটা? পাথ হবে A D E F I, so this is the path. বুঝতে পারো? জি স্যার। জি স্যার। Any question? So this is the way, right? এখানে একটু বেশি রাইট। তোমার এক্সাম্পল দিলো, দেখো বইতে আরেকটা এক্সাম্পল করা আছে অন্যরকম, অন্য another example, so you can see that and it will be clear. So this is the final, কিন্তু তোমার এখান থেকে always you can start from anywhere, right, and end from anywhere. তোমাকে বলতে পারে এখান থেকে তুমি এইখানে স্টার্ট করো, এখানে এন্ড করো, রাইট? সো যে কোনো কোশ্চেন আসতে পারে পরীক্ষার সময়। So that's all for today. আমরা এটা আজকের ক্লাস কত almost close to 2. So this is the chapter, I think chapter is done, chapter 5, and স্যার একটা then কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার, এখানে যে 3 4 2 6 এগুলা কি স্যার ডিসটেন্স দিয়েছেন নাকি স্যার আমরা লাস্ট ক্লাসে যে দেখলাম ওয়্যার কতগুলা যেতে পারে হ্যাঁ ওইগুলা? হ্যাঁ, ওয়্যার কতগুলো যেতে পারে, ওয়্যারের ওয়েট কয়টা যেতে পারে সেটা। তাহলে যদি আমার এরকম হয় যে আমি এখন যে রুটে আসলাম A D E F I, আমি তো স্যার 2 আর 6 প্লাস করলাম, তারপর এগুলো তো অ্যাড করলাম, কিন্তু স্যার 2 তো হচ্ছে আমার x এক্সিসে কয়টা ওয়্যার যেতে পারবে আর 6 হচ্ছে আমার y এক্সিসে কয়টা ওয়্যার যেতে পারবে। কিন্তু আমার এরকম হলো যে আমার ওয়্যার y এক্সিসে লাগবে 7টা, তখন তো স্যার আমি A থেকে D তে যেতে পারবো না। তো তাহলে তো তোমার আগেই এখানে ওয়েট দেওয়া থাকতো 7, এই ভ্যালুগুলি তো দেওয়া থাকবে, বুঝনি? জি স্যার বুঝেছি, এই এগুলো দেওয়াই থাকবে। এইটা তো আমি তো র্যান্ডম দিয়েছি, তো তোমাকে যদি এইখানে যদি তোমার 7 লাগতো তাহলে এই পথে আসতে পারতো না, তাহলে এখানে 7ই দেওয়া থাকতো। কি প্রশ্ন অ্যান্সার বুঝছো নাকি আমি প্রশ্ন বুঝি নাই বলো? না স্যার বুঝেছি স্যার। মানে এখানে যা, এটা তো আমি র্যান্ডম বসিয়েছি যে এতগুলি যেতে পারবে, তাহলে যেতে পারলে তাহলে ওইটাই আমরা এখন যেটা কনসিডার করছি, এটা হলো একটা কানেকশন। অলরেডি ওখানে তো বেশি আছে, যেমন এই একটাই মনে হয় আমরা কোন জায়গায়, এই যে এখান দিয়েই মাত্র শুধুমাত্র একটা যেতে পারতো হরিজন্টালি, আর রাইট, তাহলে এইখানে দেখো এই চ্যানেল দিয়ে যায় নাই, যেতেও পারতো, আমরা তো আর কানেকশন দেই না, আমরা তো একটা কানেকশন নিয়ে কাজ করছি, তাই না? আমরা এখন দেখো, এখন এইটা যদি হয়ে যায়, তারপরে যদি তুমি আরেকটা কানেকশন চিন্তা করো, তখন তোমার ওই প্রবলেমটা দেখতে হবে যে এখানে অলরেডি একটা লাইন দিয়েছি, তাহলে বাকি আর লাইন দিতে পারবে কিনা। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। Any other question? কোশ্চেন না থাকলে তো আমি এখানে শেষ করি, তাহলে দিস ইজ তাহলে নেক্সট উইকে আর ক্লাস হচ্ছে না, তাহলে তারপরের উইকে, রাইট? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। ভালো থাকো, সি ইউ লেটার। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আপনি ভালো থাকেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।